We are about to start. The topic that will follow is court, tribunal, and other mechanisms to ensure state accountability in Australia and Greece. We have the Honourable Justice Emilios Kyrou here with us, who will be our first speaker, and Dr. Dimitrios Finokaliotis, the President of the Thessaloniki Bar Association. I'm going to start with a small introduction about Justice Emilios Kyrou, who, of course, you can understand from his name that is of a Greek descent. And Justice Kyrou is President of the Administrative Review Tribunal and Judge of the Federal Court of Australia. He's the patron of the Australian Greek Welfare Society, Pronia, and the Victorian patron of the Hellenic Australian Lawyers Association. He was a judge of the Victorian Court of Appeal from July 2014 until he was appointed a judge of the Federal Court in June 2023. Between May 2008 and July 2014, he was a trial judge of the Supreme Court of Victoria. And of course, prior to his judicial appointment, he was a senior litigation partner at the international legal firm that is known as King & Wood Mallesons. Justice Kyrou was born in Greece, and his family migrated to Australia when he was 8 years of age. He is the only Greek-born judge of a superior court in Australia and the second solicitor to be appointed directly to the Supreme Court of Victoria since it was established in 1852. In 2012, he published a partial autobiography titled Call Me Emilios about his experience as a child migrant. A Greek translation of the book was published in 2015, and we are looking forward to read it, Mr. Kyrou. Justice Kyrou is a strong advocate of equal opportunity. He was an inaugural member of the Judicial Council of Diversity and Inclusion. And I'm proud to present you, Mr. Kyrou. Thank you. Kalispera σας. It is wonderful to be part of this important conference in Athens, the birthplace of democracy. The first time that I visited Athens was in 1968. I arrived here not from Australia, but from Veria in Macedonia on the way to Australia. And as you have heard, I was then 8 years of age. We're all familiar with countries in the past which had constitutions that gave the appearance of strong democratic values and extensive accountability mechanisms. But in the context of the then repressive governments, the constitutions were clearly not worth the paper upon which they were written. So with that historical perspective, I will discuss Australian mechanisms that ensure state accountability. I will develop the following themes. First, there must be multiple mechanisms of accountability. Second, those mechanisms must apply to all key organs of the state. Thirdly, the mechanisms must be effective rather than simply read well on paper. And fourthly, there must be real checks and balances so that each organ of the state and each accountability mechanism is sufficiently independent of the others to ensure that none of them can control any of the others. These themes are central to the topic of the conference of safeguarding democracy, the rule of law, and justice. These foundational principles of good government cannot be realised if powerful organs of the state can operate in secrecy and beyond scrutiny. Effective accountability mechanisms underpin democracy, the rule of law, and the attainment of justice. They do so by ensuring that organs of the state are answerable for their actions
and by promoting transparency in government decision-making. For accountability mechanisms to be effective and to have integrity, they themselves must be transparent and subject to checks and balances so that the public can trust them and have confidence in them. My presentation will focus exclusively on Australian national institutions and will not cover any state or territory institutions. First, I will seek to define the key terms state, mechanisms, and accountability. Secondly, I will discuss accountability under the Australian Constitution. Thirdly, I will expand on the accountability of the executive to the courts and merits review tribunals. Fourthly, I will address the importance of statutory rights to request reasons for governmental decisions and access to governmental records and statutory privacy rights. Fifthly, I will focus on three accountability mechanisms: the Commonwealth Ombudsman, the Auditor General, and the National Anti-Corruption Commission. Finally, I will highlight the importance of checks and balances by reference to the Administrative Review Tribunal. I now turn to the meaning of the key terms state, mechanisms, and accountability. Most people associate the word state with government. However, it is important to define what is meant by government in the context of Australia's system of representative and responsible government. The best place to start is our Constitution. Of the 8 chapters in the Australian Constitution, the key ones for present purposes are Chapter 1, the Parliament, Chapter 2, the Executive Government, and Chapter 3, the Judicature. It can be inferred from the structure of the Constitution that its drafters considered that there were 3 key branches or organs of government, namely the Parliament, the Executive, and the Judiciary. Accountability in the present context means that actions and decisions of every organ of the state that affect the community are capable of being subject to independent scrutiny by a formal mechanism which has the power to require explanations and to either provide or recommend redress for unlawful or arbitrary exercises of power. A fundamental aspect of an organ of the state being accountable is that it can be requested to provide explanations, to justify its actions, and to take responsibility for them, and to do so publicly. Accountability mechanisms vary in their nature and roles and can belong to any of the 3 branches of government. Their essence is that they are public institutions with the power to independently examine the actions and decisions of organs of the state and to provide or recommend outcomes that are appropriate for the particular action or decision. I'll start with accountability under the Australian Constitution. Under the Constitution, the supreme organs of the state are the Commonwealth Parliament, the High Court of Australia, and the Governor-General acting as the monarch's representative. The Governor-General acts on the advice of government ministers, which is provided through meetings of the Federal Executive Council. In practice, real executive power is exercised by the Prime Minister and other ministers who form the government. At the constitutional level, accountability is achieved through interdependencies and checks and balances. The fact that each of the 3 branches of government is in a distinct chapter of the Australian Constitution supports the principle of separation of powers. This principle emphasises the distinctiveness and independence of each branch of government and underpins the accountability of each to the others. The Parliament is subject to a form of accountability to the executive
because it cannot pass laws unless the government, which has a majority in the House of Representatives, agrees to the passage of those laws. As an extreme step, the Governor-General can dissolve the House of Representatives and in certain circumstances can dissolve both Houses of Parliament. An election will then follow. The Parliament is accountable to the courts. The High Court is an effective accountability mechanism because it has the final say on the meaning and effect of the Constitution. It can declare laws passed by Parliament to be invalid. The courts are accountable to the Parliament because the Parliament can pass laws which affect the jurisdiction and practices and procedures of the courts, provided that those laws do not infringe the Constitution, separation of powers principle, or what we call in Australia the cable principle. That principle is to the effect that Parliament cannot legislate to deprive superior courts of their institutional integrity by, for example, removing one of their defining characteristics. Those characteristics include independence and the ability to declare invalid governmental decisions which are made beyond power. The Parliament can also change the law as pronounced by the courts other than decisions based on the Constitution. The ultimate accountability of the courts to the Parliament is that a judge's appointment may be terminated by the Governor-General on an address from both Houses of Parliament seeking the judge's removal on the ground of proved misbehaviour or incapacity. And we heard earlier today how that principle evolved. The courts are accountable to the executive in the sense that the executive appoints the judges, provides the premises and funding for the operation of the courts, and is responsible for enforcing and giving effect to court orders. Lack of cooperation by the executive is capable of undermining the constitutional functions of the courts. I'll now focus on accountability of the executive to Parliament. The executive is the largest and most complex of the three branches of government. This branch wields broad and significant powers that directly affect the personal and business affairs of members of the community. The executive comprises a large number of institutions, such as government departments and agencies, which administer laws and government policies or perform other governmental functions. The matters for which the executive is responsible include welfare benefits that affect people's livelihoods, permits to conduct businesses, visas to enter the country, law enforcement, which may involve the deprivation of liberty through the arrest and charging of individuals in connection with the commission of criminal offences, and defence. It is clear from these simple examples that the reach of the executive is vast and that the consequences of errors or misuses of power by the executive can be very serious for those affected. It is therefore vital that there are effective accountability mechanisms to avoid such errors or abuses and to provide effective remedies when they occur. The executive is accountable to Parliament because ministers who form the government must be elected and be members of Parliament. A government must resign if it loses the confidence of the Parliament. Further, the executive cannot carry out its policies and programs unless Parliament appropriates sufficient funds for them to do so. At a more detailed operational level, Parliament oversees government departments and agencies and holds them to account in accordance with the principle of responsible government. Three key parliamentary oversight mechanisms support that principle. The first oversight mechanism is the parliamentary committee system. Parliamentary committees can summon officers of government departments and agencies to appear before them to explain their policies, programs, decisions and actions.
The hearings of these committees are conducted publicly and are also usually broadcast, adding to their transparency. An important parliamentary committee is the Senate Standing Committee for the Scrutiny of Bills. Its role is to assess bills and acts against a set of accountability standards, such as whether the bills or acts trespass unduly on personal rights and liberties. The second oversight mechanism is the Senate estimates process. Senate estimates committees examine the proposed expenditure of government departments and other agencies and question public officials in public hearings. All documents officially received as evidence by the committees become publicly accessible, and the committees publish transcripts of their hearings. The third oversight mechanism is the process for disallowing executive instruments such as rules and regulations made under acts. Under that process, such instruments must be tabled in both houses of Parliament, and they become ineffective if a member of either house moves a motion of disallowance, which is not rejected by a vote or withdrawn within 15 sitting days. The most powerful and effective accountability mechanism for the executive is the courts. The courts can undertake judicial review of decisions and actions of the executive to determine whether they are affected by jurisdictional error and thus unlawful. Executive decisions and actions can be held to be affected by jurisdictional error if they were beyond the powers of the executive, if they resulted from processes that breached the rules of natural justice, or if they failed to comply with some other legal prerequisite to their validity. If a decision is found to be unlawful, the courts can set it aside and, where possible, restore those affected by the decision to the position they were in prior to the making of that decision. By way of example, if a citizen is unlawfully detained, a court may order that they be released and be compensated for the period of the unlawful detention. An important limitation of judicial review by the courts as an accountability mechanism for the executive is that courts cannot examine the merits of decisions of the executive, but only their legality. The judicial review remedies available to a successful party are also limited. The court can set aside a decision of a government department or agency that is subject of judicial review and remit the matter to the original decision maker to make a fresh decision. The court cannot make the decision again, nor can it direct the department or agency as to what decision to make. To overcome these limits of judicial review, Australian parliaments at all levels have established administrative tribunals with power to review decisions of the executive on their merits, and where a decision is found to be wrong in the circumstances of the case, to make a fresh decision. The new decision stands in the place of the original decision of the executive. The remedy of substituting the tribunal's decision for the decision of the original decision maker is much more effective than judicial review remedies of setting aside the decision of the original decision maker, because on judicial review, this leaves the original decision maker with the power to make exactly the same decision. Administrative tribunals which conduct merits review consider afresh the facts and the law. The tribunal has the same powers and discretions and is subject to the same constraints as the original decision maker. The tribunal can either affirm, vary, or set aside the decision. If the tribunal sets aside the decision, it can substitute its own decision or remit the matter to the original decision maker to make a new decision in accordance with the orders or recommendations made by the tribunal. Administrative tribunals are part of the executive branch within Chapter 2 of Australia's Constitution. They are not courts within Chapter 3. They are therefore an example of an accountability mechanism operating within the same branch of government rather than within another branch of government.
The largest and most geographically dispersed administrative tribunal in Australia is the tribunal that I head, the Administrative Review Tribunal. The tribunal has power to review and change a wide range of federal government decisions, including in relation to immigration and citizenship, social security, compensation for federal employees, taxation, customs, patents, privacy, freedom of information, higher education, professional accreditation and regulation, and intelligence and security. Although the tribunal is not a court, it has some of the features of a court. In particular, it is independent of the government agency or department which made the decision under review. Where an applicant and an agency appear before the tribunal conducts hearings which are very similar to court hearings, except that they are less formal. I will now refer briefly to three important statutory rights which promote transparency in government decision-making. More importantly, for present purposes, they assist members of the community to utilise the accountability mechanisms more effectively. The three rights are the right to request reasons for government decisions, the right to request access to government documents, and the right to privacy. An important element of ensuring federal government decisions are more transparent and are appropriate is the right to obtain reasons for the decision. This right is set out in Section 13 of the Administrative Decisions Judicial Review Act 1977 and Sections 268 to 272 of the Administrative Review Tribunal Act 2024. In addition to ensuring decision makers are accountable, this right is especially important for the persons affected by a federal government decision. That is because the reasons help the person to understand the decision and also to decide whether to challenge that decision by judicial or merits review. The Freedom of Information Act 1982 confers a right upon members of the public to obtain access to official documents of federal government ministers and agencies, subject to certain exceptions. The Act also requires agencies to publish specified information proactively. Furthermore, it provides a means by which a person who claims that a document containing their personal information is incorrect to apply to have that document amended. The Act ensures that government information can come to light and be discussed in the public domain, which is an important means of ensuring that the government is transparent and accountable. Like the right to obtain reasons for a government decision, the right to obtain access to government documents may assist persons affected by a government decision to understand the decision and also to decide whether to seek judicial review or merits review. Decisions made by federal government agencies to grant or refuse access to documents are subject to review by a statutory information commissioner. The Privacy Right 1988 imposes an obligation on most government agencies and some private entities that collect, use and disclose personal information of individuals and to do so only for appropriate purposes. Individuals also have a right to access information about them held by relevant agencies or private entities that are covered by the Act and to correct that information if it is out of date or misleading. Individuals who believe their privacy rights have been infringed may complain to a statutory privacy commissioner. The consequences for a breach of an individual's privacy rights include civil penalties. In the time remaining, I will discuss three federal accountability mechanisms: the Commonwealth Ombudsman, the Commonwealth Auditor General, and the National Anti-Corruption Commission. I'll then return to the Administrative Review Tribunal and consider its interrelationship with other accountability mechanisms. The Commonwealth Ombudsman has power under the Ombudsman Act 1976 to investigate the administrative actions of federal government departments and agencies, either on his own motion or where a person makes a complaint. The Ombudsman cannot investigate some government actions, such as those relating to employment or the actions of
judges and ministers. The Ombudsman does not make a fresh decision. Rather, if he considers that a decision or an administrative process satisfies certain criteria, such as that it was unreasonable or improperly discriminatory, he can prepare a report and make recommendations. The recommendations may relate to how the decision or process may be changed and whether any redress should be provided to a person adversely affected by it. The Auditor-General is an independent officer of Parliament with power under the Auditor-General Act 1977 to audit the financial accounts of federal government entities and to report to the Parliament. That role is fundamental to good government because the Auditor-General is able to identify improper use of public funds, inefficiencies and wastage, and ensure that federal government entities are accountable for how they spend public funds. The National Anti-Corruption Commission is an independent agency whose role under the National Anti-Corruption Commission Act of 2022 is to investigate allegations of corrupt conduct by federal public officials. After an investigation, the Commission can refer an official for criminal prosecution, civil proceedings, or disciplinary action. Public officials include ministers, parliamentarians and their staff, and staff members of federal agencies, but they do not include judicial officers. The term corrupt conduct is very broadly defined in Section 8 of the Act. It includes conduct that could adversely affect the honest or impartial exercise of a public official's powers, as well as conduct that involves a breach of public trust, an abuse of a public official's office, or the misuse of confidential information or documents. It is obvious from what I have said already that accountability mechanisms do not operate in isolation. They often overlap and are interdependent. I'll illustrate this by reference to the Administrative Review Tribunal. As we've seen, the Tribunal can review and remake an extensive range of federal government decisions. However, the Tribunal is a creature of statute and can be abolished by an Act of Parliament, or its jurisdiction can be altered by an Act of Parliament. Parliament also provides the Tribunal's funding. The Principal Registrar of the Tribunal is frequently requested to appear before Senate estimates to answer questions about the Tribunal's operations. The Executive has significant oversight over the Tribunal through the appointment of its members and the provision of its premises and facilities. Where an Act of Parliament obliges the Tribunal to comply with a government policy, the Executive can promulgate policies which can limit the Tribunal's discretion in relation to matters covered by the policies. The Tribunal is subject to important oversight by the courts. A party who is dissatisfied with a decision of the Tribunal has two significant avenues for redress. First, the party can appeal to the Federal Court on a question of law. Secondly, the party can seek judicial review of the Tribunal's decision in the Federal Court or the Federal Circuit Court. The Tribunal is also subject to the Freedom of Information Act and the Privacy Act. If a person is unhappy with how the Tribunal has responded to a request for access to documents, that person can complain to the Information Commissioner. If a person believes that the Tribunal has breached their privacy, that person can complain to the Privacy Commissioner. On the other hand, individuals who are unhappy with decisions of the Information Commissioner or the Privacy Commissioner can seek a review of those decisions by the Tribunal. Furthermore, some aspects of the Tribunal's operations can be investigated by the Commonwealth Ombudsman. The Auditor-General audits the Tribunal's financial statements. A person who believes that an officer of the Tribunal has engaged in corrupt conduct can complain to the National Anti-Corruption Commission. As can be seen, the Tribunal is a good example of an accountability mechanism which is itself subject to multiple forms of scrutiny by other accountability mechanisms. In my view, the extensive range of accountability mechanisms in Australia and the checks and balances that apply to them provide strong foundations for Australia's robust democratic system, the maintenance of the rule of law, and the promotion of justice. Thank you very much. Thank you, Justice
Emilios, Kyrou. Before we move forward, let us take a moment to reflect on the insightful and analytical presentation delivered by Justice Emilios Kyrou. His deep dive into the mechanisms of accountability in Australia offered not only a compelling legal perspective, but also valuable comparative insights. And for those of us in Greece and in the US, his remarks serve as a mirror, prompting us to examine the structural weaknesses and institutional, let me use a Greek word, pathogens, that hinder effective state accountability in our own system. And the plenary of law associations here in Greece, led by its president, Mr. Vervesos, and one of the organizers of this event, is to the public the main facilitator of those attempts. So, who is better to guide us through Greece's stance on these matters than one of the most distinguished voices in the Greek legal community? Please welcome Dr. Dimitrios Finokaliotis, President of the Thessaloniki Bar Association and a prominent member of the Plenary Assembly of the Presidents of the Bar Associations of Greece. Dr. Finokaliotis, the floor is yours. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή για την τιμή που μου κάνει να βρίσκομαι σε αυτό το μεγαλειώδες συνέδριο και να συγχαρώ και εγώ τον πρόεδρο της Ολομέλειας, τον Δημήτριο Βερβεσό, για αυτή την πραγματικά σύλληψη μιας ιδέας την οποία δεν ξέρω πώς τόσα χρόνια κανείς δεν το είχε σκεφτεί. Φαίνεται το όραμα του Προέδρου ξεπερνάει τα γεωγραφικά όρια της αρμοδιότητάς του και μας δείχνει ότι μπορούμε να είμαστε ένα μεγαλύτερο σύνολο από αυτό που έχουμε συνηθίσει μέχρι σήμερα. Το ζήτημα της λογοδοσίας του κράτους, της πολιτικής εξουσίας, είναι ένα θέμα το οποίο διαχρονικά απασχολεί τόσο την νομική θεωρία όσο και την πολιτική θεωρία. Το γιατί πρέπει να ελέγχεται η πολιτική εξουσία καταρχάς μοιάζει απλό ως ερώτημα, ιδίως αν σκεφτούμε περιπτώσεις απολυταρχικών καθεστώτων. Τι γίνεται όμως όταν μιλάμε σε μια δημοκρατία? Στη δημοκρατία που η πλειοψηφία αποφασίζει, η πλειοψηφία δίνει την εξουσία στην πολιτεία και στο κράτος, γιατί χρειαζόμαστε να μιλάμε για λογοδοσία, διαφάνεια, ελέγχους και αντίβαρα? Την απάντηση σε μεγάλο βαθμό την έδωσε ο καθηγητής Βενιζέλος στην πρωινή του ομιλία. Η πλειοψηφία εκφράζεται σε μια συγκυριακή στιγμή, το οποίο, ακόμα κι αν εκείνη τη στιγμή δίνει μια νομιμοποίηση στην εξουσία προκειμένου να προβεί στις αποφάσεις και τις ενέργειες τις οποίες θέλει να πράξει, στην πραγματικότητα αυτό που ορίζεται ως λαϊκή κυριαρχία μέσα από το Σύνταγμά μας δεν είναι μόνο η συγκυριακή πλειοψηφία που εκφράζεται στη δεδομένη στιγμή, αλλά η βούληση του ελληνικού λαού στο διηνικές του χρόνου. Και εκεί λοιπόν καλούμαστε να βρούμε τους τρόπους και τις μεθόδους μέσα από τις οποίες ακόμα και αυτή η λαϊκή κυριαρχία, ακόμα και αυτή η δημοκρατικά νομιμοποιημένη κυβέρνηση και εξουσία θα μπορεί να ελεγχθεί. Πώς θα μπορεί να γίνει αυτό? Ακριβώς, όπως ανέφερε και ο καθηγητής, μέσα από αυτό το σύστημα το οποίο έχει διαμορφωθεί της συνταγματικής δημοκρατίας. Δηλαδή, συνταγματικοί κανόνες οι οποίοι έρχονται να περιορίσουν οι ίδιοι το ζήτημα της εξουσίας που προέρχεται στην πλειοψηφία. Γιατί ακριβώς το θέμα αυτό είναι ότι έρχεται το Σύνταγμα, το οποίο διαρκεί δεκαετίες, έχει ένα βάθος χρόνου και εκφράζει μια διαρκή και δυνική θέση της πολιτείας να περιορίσει τη συγκυριακή πλειοψηφία όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο και σκόπιμο. Για το τι περιλαμβάνει στο κράτος αναφέρθηκε και ο προηγούμενος ομιλητής, δεν χρειάζεται να το αναπτύξω. Ούτως ή άλλως, στο δικό μας το Σύνταγμα, μέσα από την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, στην οποία έγινε ήδη αναφορά και στο παράδειγμα της Αυστραλίας, προκύπτουν οι βασικές συνθετικές έννοιες της κρατικής εξουσίας. Τι προκύπτει από το άρθρο 26 του Συντάγματος? Μια οργανωτική διάταξη, η οποία έρχεται και καταρχάς διακρίνει στην εκτελεστική, νομοθετική και δικαστική εξουσία, όπως ξέρουμε όλοι. Αυτή η διάκριση στην πραγματικότητα αποκτά ένα διτό περιεχόμενο. Έρχεται αφενός να καθορίσει τις αρμοδιότητες της κάθε εξουσίας, άρα ήδη το Σύνταγμα δεν αφήνει τον κοινό νομοθέτη, ακόμα κι αν έχει μια αυξημένη πλειοψηφία, να μεταβάλει τα όρια των εξουσιών μεταξύ τους, και το δεύτερον, μέσα από τη διάκριση, τονίζεται ακριβώς και ανεξαρτησία αυτών. Έτσι λοιπόν θα προσπαθήσουμε μέσα από αυτές τις τρεις εξουσίες να εξηγήσουμε πώς η μία ελέγχει την άλλη, προφανώς το βάρος
θα πέσει στον έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας. Πώς ελέγχεται η εκτελεστική εξουσία? Καταρχάς, μέσα από τα δικαστήρια. Είναι την πιο κλασική του μορφή ελέγχου. Πώς λειτουργούν τα δικαστήρια τα ελληνικά σε σχέση με τον έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας? Δύο καταρχάς βασικά χαρακτηριστικά, τα οποία πάλι πηγάζουν από το ίδιο το Σύνταγμα. Το πρώτο είναι το λεγόμενο σύστημα του διεισμού των δικαιοδοσιών, το οποίο δεν είναι κοινό σημείο σε όλα τα κράτη, ακόμα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, το ίδιο το Σύνταγμά μας έχει διακρίνει τη δικαιοδοσία των πολιτικών, ποινικών και των διοικητικών δικαστηρίων, προκειμένου να καθορίσει διαφορετικές αρμοδιότητες δικαστηρίων, οι οποίες δεν έχουν να κάνουν απλά με το σε ποιο δικαστήριο πάμε, αλλά στην πραγματικότητα και με το σύστημα, το κατάλληλο, το δικονομικό, το οποίο έρχεται να διαφοροποιήσει αυτές τις διαφορετικές ακριβώς καταστάσεις, τις οποίες πρέπει να κρυφθούν δικαιοδοτικά. Σε γενικές γραμμές, ο διαχωρισμός αυτός από το ίδιο το Σύνταγμα, όπως έχει ερμηνευθεί από τη θεωρία και την ομολογία, έχει να κάνει με τον ορισμό της έννοιας της διοικητικής διαφοράς, η οποία συνίσταται σε δύο βασικά στοιχεία. Στο οργανικό κριτήριο, κατά το οποίο θέλουμε ένα όργανο το οποίο να υπάγεται στον έλεγχο, στη δικαιοδοσία του κράτους, και ένα λειτουργικό, δηλαδή την άσκηση δημόσιας εξουσίας με ένα εξυπηρέτηση σκοπού δημοσίου συμφέροντος. Έτσι υπάρχουν και ενέργειες του κράτους, οι οποίες υπάγονται στον έλεγχο πολιτικών δικαστηρίων, ακριβώς γιατί εκεί λειτουργούν, όπως λέγαμε κλασικά, ως φίσκους. Η διαφορά αυτή έχει να κάνει ιστορικά με το γεγονός ότι ο συνταγματικός νομοθέτης ήθελε ακριβώς τα διοικητικά δικαστήρια να λειτουργήσουν ως ένα αυξημένο αντιστάθισμα αντίβαρο απέναντι στην αυξημένη εξουσία, την ομοποιημένη εξουσία που έχει η πολιτεία απέναντι στον πολίτη. Εκεί που δεν τελεί δηλαδή ο πολίτης ως ίσος, αλλά ως υποδέστερο μέλος. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα δεν είμαστε σίγουροι αν ακριβώς δίνεται αυτή η αυξημένη προστασία ή αν υπάρχει μια προστασία υπέρ του κράτους. Το δεύτερο χαρακτηριστικό που προέρχεται από το Σύνταγμά μας σε σχέση με τον έλεγχο των διοικητικών πράξεων της εκτελεστικής εξουσίας είναι η διάκριση πάλι από το Σύνταγμα μεταξύ διαφορών ακυρωτικών και ουσίας. Πολύ συνοπτικά, στις σχετικές διατάξεις για τη δικαστική εξουσία, το Σύνταγμά μας τονίζει ότι καταρχάς οι διοικητικές διαφορές είναι ακυρωτικές, υπαγόμενες στο Συμβούλιο της Επικρατείας, και μόνο κατ' εξαίρεση μπορούν με ειδική διάταξη νόμου να χαρακτηριστούν ως ουσίας. Γιατί συμβαίνει αυτό? Αυτό συμβαίνει γιατί ακριβώς ο συνταγματικός νομοθέτης, σεβόμενος τη διάκριση των εξουσιών την οποία αναφέραμε πριν, θεωρεί ότι ο δικαστικός έλεγχος στις πράξεις εκτελεστικής εξουσίας θα πρέπει να είναι καταρχάς μόνο έλεγχος νομιμότητας και όχι ουσίας. Όπου όμως, προκειμένου να επέλθει μια πλήρης δικαστική προστασία, κριθεί αναγκαίο, τότε εκεί ο κοινός νομοθέτης μπορεί να χαρακτηρίσει τη διαφορά ως ουσίας. Για να γίνει κατανοητό, σε όλες τις περιπτώσεις όπου το δικαστήριο δεν μπορεί ή δεν πρέπει κατά το σύστημά μας να επισέλθει σε τεχνικές κρίσεις στην ουσία υποκαταστώντας τη διοίκηση, αν παραδείγματος χάρη ένα μνημείο είναι ιστορικής αξίας ή αν ένας καθηγητής για μια εξέλιξη στο πανεπιστήμιο έχει περισσότερα προσόντα και καλύτερη βιβλιογραφία από έναν άλλον, είναι θέματα στα οποία ο δικαστής δεν πρέπει να μπει, γιατί ακριβώς αυτό είναι θέμα της διοίκησης. Όπου όμως κυρίως έχουμε κυρώσεις, παραβάσεις δηλαδή που πρέπει να διαπιστωθεί αν πράγματι στελέστηκε το γεγονός το οποίο δημιουργεί το δυσμενές αποτέλεσμα στο διοικούμενο, εκεί ο νομοθέτης έρχεται και τις χαρακτηρίζει ως διαφορές ουσίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει κρίνει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ότι η μεταφορά αρμοδιοτήτων από ακυρωτικές σε διαφορές ουσίας είναι αντισταγματική, κρατώντας δηλαδή το τεκμήριο της ακυρωτικής αρμοδιότητας και θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο παραβιάζεται το άρθρο 26 του Συντάγματος και υπάρχει κίνδυνος να επισέλθει η δικαστική εξουσία στα πλαίσια στο ρόλο της εκτελεστικής. Μέσα λοιπόν σε όλο αυτό το πλαίσιο, η δικαιοδοτική αρμοδιότητα έρχεται με τους ειδικότερους δικονομικούς κανόνες και τους περιορισμούς που έχει αυτή να ελέγξει το κράτος. Προφανώς, ένα από τα βασικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν πάντα στο ζήτημα του δικαστικού ελέγχου είναι οι δικονομικοί κανόνες και κυρίως αυστηρές ρυθμίσεις που έχουμε ως προς τις προθεσμίες, τις προϋποθέσεις του παραδεκτού ή ακόμα και τα θέματα του ενόμου συμφέροντος. Είναι γνωστό το παράδειγμα, τουλάχιστον εδώ πέρα στην Ελλάδα, με το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, όπου κρίθηκε ότι δεν είχε ένομο συμφέρον να προσβάλλει την πράξη ορισμού μελών ανεξάρτητων αρχών, κόντρα σε όλη την προηγούμενη ομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία δεχόταν πάντα βάσει και του κώδικα δικηγόρων μια αυξημένο καθήκον και ένομο συμφέρον των δικηγορικών συλλόγων να παρεμβαίνουν σε όλα τα ζητήματα που αφορούν το κράτος δικαίου.
Παρ' όλα αυτά, έχει κριθεί ότι ο Μητροπολίτης έχει δικαίωμα να προσβάλλει το ζήτημα του μαθήματος των θρησκευτικών, χωρίς εκεί να εμπλέκεται καν ο ίδιος. Στον αντίποδα, πέρα από την δικαιοδοτική αρμοδιότητα, μέσα από τα δικαστήρια μπορεί να ασκηθεί και μια ελεγκτική αρμοδιότητα στους κρατικούς μηχανισμούς. Η πιο κλασική περίπτωση, μέσα από το άρθρο 98 του Συντάγματος, αλλά και την ειδικότερη νομοθεσία, είναι η περίπτωση στην Ελλάδα του ελεγκτικού συνεδρίου, ενός ανώτατου δικαστηρίου, το οποίο ήδη από την συνταγματική του διάταξη, το 98, προβλέπει αρμοδιότητες, που επιφυλάσσονται αρμοδιότητες, οι οποίες έχουν τα χαρακτηριστικά και της ελεγκτικής αρμοδιότητας, οι περιπτώσεις Α, Β και Γ του άρθρου 98, προληπτικός έλεγχος, κατασταλτικός έλεγχος και προσυμβατικός, αλλά και δικαιοδοτικές αρμοδιότητες όπου αυτό προσήκει. Χωρίς να θέλω και μπορώ και χρονικά να μπω σε μια ανάλυση όλων αυτών των χαρακτηριστικών, να πω μόνο των ελέγχων για ποιο λόγο ο συνταγματικός νομοθέτης έδωσε αυτές τις αρμοδιότητες στο ελεγκτικό συνέδριο και γιατί τις έδωσε με αυτά τα χαρακτηριστικά προκειμένου να το αντιπαραβάλλουμε και με την ποιότητα του ελέγχου την οποία ασκεί. Το ελεγκτικό συνέδριο, αν και είναι ανώτατο δικαστήριο όπως αναγνωρίζεται στο κεφάλαιο δικαστικής εξουσίας από το Σύνταγμά μας, εν τούτης έχει αυτή την ιδιαιτερότητα που δεν την έχουν σε τέτοιο βαθμό και τα άλλα δικαστήρια, να ασκεί και αυτές τις ελεγκτικές διοικητικές αρμόδιοτητες, έχει και κάποιες νομοδοτικές, δεν έχουν τόσο ενδιαφέρον σε αυτή τη στιγμή. Την πρόβλεψη αυτή το ελεγκτικό συνέδριο την θεωρεί ως πλεονέκτημά του έναντι της δικαιοδοτικής αρμοδιότητας. Γιατί ακριβώς υπησέρχεται σε αυτόν τον έλεγχο όχι μόνο στα πλαίσια δικονομικών περιορισμών και δυνατοτήτων. Δεν εξαρτώμαστε από τον ένας διάδικος θα προσβάλλει μία κανονιστική πράξη ή μία ατομική πράξη. Δεν εξαρτώμαστε αν θα το κάνει εμπρόθεσμα, δεν εξαρτώμαστε αν ο δικηγόρος του θα σκεφτεί να βάλει όλους τους λόγους μέσα στο δικόγραφο. Το ελεγκτικό συνέδριο έρχεται αυτεπαγγέλτος να κάνει έναν καθολικό και πλήρη έλεγχο όπου έχει την ελεγκτική του αρμοδιότητα, όχι για να εξυπηρετήσει το συμφέρον, την προστασία του ιδιώτη απέναντι στο κράτος, αλλά για να έρθει να ελέγξει το ίδιο το κράτος με μόνο γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και κυρίως ό,τι αφορά τα δημόσια οικονομικά. Έτσι, αυτό το δίπολο είναι χαρακτηριστικό ιδίως στο αντικείμενο του ελέγχου των δημοσίων συμβάσεων, όπου μπορεί το διοικητικό δικαστήριο να ασκήσει τον δικαστικό έλεγχο, το ελεγκτικό συνέδριο παρόλα αυτά να έρθει στα πλαίσια του διοικητικού ελέγχου και να εντοπίσει άλλες πλημέλειες οι οποίες δεν μπόρεσε να εντοπίσει ο δικαστικός έλεγχος. Ένα τρίτο κεφάλαιο του ελέγχου της εκτελεστικής εξουσίας, πέραν των δικαστηρίων, είναι οι ανεξάρτητες αρχές και τα διοικητικά όργανα. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι το ελληνικό σύνταγμα έχει προβλέψει ειδικές ρυθμίσεις για τις ανεξάρτητες αρχές και είναι χαρακτηριστικό ότι κάποιες από αυτές τις έχει θεσπίσει μέσα στο ίδιο το Σύνταγμα, προκειμένου ακριβώς να μην μπορεί ο απλός νομοθέτης να τις καταργήσει. Και μάλιστα είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι οι τρεις από αυτές, αν θυμάμαι καλά, η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η Ανεξάρτητη Αρχή για τη Διασφάλιση του Απορρίτου και το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, βρίσκονται στο κεφάλαιο των ατομικών δικαιωμάτων. Ενώ οι άλλες δύο συνήγορους του πολίτη και το ΑΣΕΠ βρίσκονται στο οργανωτικό. Γιατί ακριβώς θεωρούν ότι αυτές έρχονται να προστατεύσουν ατομικά δικαιώματα του πολίτη. Οι ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες προφανώς δεν περιορίζονται μόνο στον κρατικό έλεγχο, αλλά και σε ζητήματα που μπορούν να αφορούν ιδιώτες, έχουν ανεξαρτησία όπως προκύπτει από το Σύνταγμα, αν και εμπίπτουν στον κρατικό μηχανισμό, δεν έχουν κανέναν ιεραρχικό έλεγχο και είναι από τις λίγες περιπτώσεις οι οποίες έχουν τελείως ανεξάρτητο προϋπολογισμό. Θεωρητικά, έχει προβλεφθεί και μια δυνατότητα, μια υποχρέωση αυξημένης πλειοψηφίας προκειμένου να εξασφαλιστούν εχέγγυα ανεξαρτησίας, για την οποία έχει γίνει αρκετός λόγος, δεν θέλω τώρα να αναφερθώ ειδικότερα. Πέραν όμως των ανεξάρτητων αρχών, υπάρχει και η δυνατότητα ελέγχου της εκτελεστικής εξουσίας μέσα από τα διοικητικά όργανα. Εκεί διαχωρίζουμε τον έλεγχο στις περιπτώσεις που υπάρχει αυτεπαγγέλτος. Σπάνιο στο σύστημά μας, νομίζω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο έλεγχος που κάνει ο συντονιστής αποκεντρωμένης διοίκησης στις πράξεις των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά ο κανόνας είναι ότι μπορούμε να ζητήσουμε οι ενδιαφερόμενοι, πάλι το ένομο συμφέρον, όπου προβλέπεται να ασκήσουμε κάποια διοικητική προσφυγή, συνήθως σε ιεραρχικά ανώτερο όργανο. Το ελληνικό σύστημα προβλέπει διάφορες διοικητικές προσφυγές, από τη γενική ρύθμιση της αίτησης θεραπείας στον κώδικα διοικητικής διαδικασίας μέχρι την πιο κλασική, τουλάχιστον στη θεωρία που μας απασχολεί, ενδικοφανή προσφυγή. Το πρόβλημα συνήθως με αυτές τις ειδικές ή ενδικοφανείς προσφυγές είναι ότι είναι διάσπαρτες μέσα στην ελληνική νομοθεσία. Δεν μπορούμε εύκολα να μιλήσουμε για ένα σύστημα, από ότι καταλαβαίνω στην Αυστραλία έχουν ένα διαφορετικό, έτσι πιο ενοποιημένο σύστημα. Εδώ έχουμε άλλη
στα κοινωνικοασφαλιστικά, άλλοι στα φορολογικά, με άλλο τρόπο, άλλο μοτίβο, άλλη έκταση εξουσίας, άλλα όργανα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, μέχρι στιγμής κρίνεται κυρίως και για λόγους ταχύτητας και για λόγους ότι συντελείται ο έλεγχος αυτός και η δυνατότητα αυτή προσφυγής με ένα μικρότερο κόστος, ότι λειτουργούν σχετικώς αποτελεσματικά. Πώς ελέγχεται τώρα η νομοθετική εξουσία? Η νομοθετική εξουσία και αυτή ελέγχεται κυρίως μέσα από τα δικαστήρια, μέσα από το δικαστική εξουσία. Εδώ συζητάμε όμως για ένα πιο συγκεκριμένο έλεγχο, διότι το κρίσιμο είναι το ζήτημα ακριβώς κατά πόσον η νομοθέτηση είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα ή όχι. Το Σύνταγμά μας προβλέπει έναν διάχυτο παρεπίπτοντα έλεγχο, που σημαίνει ότι όλα τα δικαστήρια μπορούν να κάνουν έλεγχο συνταγματικότητας των διατάξεων και οφείλουν, εφόσον κρίνουν ότι οι διατάξεις είναι συνταγματικές, να μην τις εφαρμόσουν. Κανένας, με εξαίρεση το ΑΕΔ, μέσα από την ειδική διαδικασία που προβλέπεται ενώπιον του, δεν έχει δυνατότητα να ακυρώσει τον νόμο. Απλά ο νόμος συνεχίζει να υπάρχει και δεν μπορεί να τον εφαρμόσει. Εκεί υπάρχουν διάφοροι προβληματισμοί σε σχέση με την εφαρμογή νέων συστημάτων στη δικονομία, πρότυπη πιλωτική δίκη, όπου φαίνεται να γίνεται ένας συγκεντρωτικός έλεγχος. Όμως, σε κάθε περίπτωση, το Σύνταγμα προβλέπει ακόμα και σήμερα αυτό το διάχυτο παρεπίπτοντα έλεγχο. Τέλος, ένα ενδιαφέρον ζήτημα είναι πάντα και ο έλεγχος της δικαστικής εξουσίας. Εδώ η αλήθεια είναι ότι είναι οι προβλέψεις αρκετά πιο ομοιωμένες, δεδομένου ότι ακριβώς πρέπει να προφυλαχθεί η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης για λόγους που όλοι καταλαβαίνουμε και έχουν αναφερθεί και σε προηγούμενες εισηγήσεις. Πώς μπορεί όμως να ελεγχθεί, δεν θα πρέπει όμως να υπάρχει ένας έλεγχος? Αυτό είναι προφανές. Κανένας δεν θέλει μια εξουσία η οποία να είναι ούτε πλήρως ελεγμένη από άλλη εξουσία, ούτε και πλήρως ανεξέλεγκτη. Η νομοθετική εξουσία έχει έναν τρόπο παρέμβασης στη δικαστική εξουσία, υπό την έννοια ότι μέσα από ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις μπορεί να θέσει κανόνες και όρους, μεταβάλλοντας ακόμα και τυχόν κρίσεις της μέχρι τότε δικαστικής εξουσίας, με ένα πρόβλημα προφανώς αν θα είναι παρέμβαση στο δικαιοδοτικό της έργο ή όχι, αλλά θεωρητικά αν κάτι εντοπιστεί ότι τρέχει λάθος, μπορεί ο νομοθέτης να το ρυθμίσει, και η εκτελεστική εξουσία, η οποία έχει έναν τρόπο να παρεμβαίνει οριακά σε κάποια διοικητικής κυρίως φύσης ζητήματα, όχι σε έλεγχο των δικαστικών αποφάσεων. Στα πλαίσια της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και του ελέγχου της από τις άλλες δύο που συνήθως ταυτίζονται εξουσίες, υπό την έννοια ότι η κυβέρνηση είναι και η βουλευτική πλειοψηφία, έχει ανοίξει και στην Ελλάδα ο διάλογος σχετικά ενώπιση και της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης του κατά πόσον θα πρέπει η ηγεσία της δικαιοσύνης να ορίζεται από την πολιτική εξουσία ή όχι. Οι απόψεις διείστανται, κυρίως ως προς προφανώς πρέπει να υπάρχει ένας τρόπος επιλογής. Υπάρχει άποψη που λέει ότι επειδή ακριβώς και αυτή η εξουσία πηγάζει μέσα από το λαό, πρέπει να υπάρχει ένα στοιχείο δημοκρατικής νομιμοποίησης για τους δικαστές, έστω για την ανώτατη εξουσία. Υπάρχουν και φωνές οι οποίες τάσσονται υπέρ ενός τελείως αυτοδιοίκητου με εσωτερικές εκλογές. Επειδή αναφέρθηκε ο κύριος Κύρου, αντίστοιχα δικαιώματα τα οποία καθιστούν ευχερή τον έλεγχο της διοίκησης, και με αυτά που ανέφερε έχουμε και στο ελληνικό δίκαιο. Ξεκινώντας από την αιτιολογία των διοικητικών πράξεων, προβλέπεται στο κώδικα διοικητικής διαδικασίας, και εδώ να σημειώσω ότι έχουμε και μια ενδιαφέρουσα απόφαση, γνωστή στους περισσότερους στην Ελλάδα, του Συμβουλίου της Επικρατείας, σχετικά με την υποχρέωση αιτιολογίας των πράξεων, ακόμα και όταν αυτές εκδίδονται κατόπιν αλγόριθμου. Όπου κρίθηκε ότι ο αλγόριθμος δεν μπορεί, δηλαδή σε μια περίπτωση μοριοδότησης που λειτουργήσε αυτόματα ένας αλγόριθμος και έβγαλε ένα αποτέλεσμα, ήταν για επιλογή ένα πρόγραμμα είτε για επιλογή ενός υπαλλήλου, ότι η εφαρμογή αυτού του αλγόριθμου δεν απαλλάσσει τη διοίκηση από την υποχρέωση να εξηγήσει, να αιτιολογήσει πώς φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα, και άρα θα πρέπει ακόμα και εδώ με κάποιο τρόπο να αποτυπώνονται τα κριτήρια τα οποία ληφθήκαν υπόψη, προκειμένου και ο ενδιαφερόμενος να μπορεί να το ελέγξει και το δικαστήριο στη συνέχεια να προβεί στον αναγκαίο έλεγχο. Πρόσβαση στα έγγραφα και έχουμε και στο δικό μας κώδικα διοικητικής διαδικασίας, και εδώ μπορεί να παρεμβληθεί δικαστική αρχή μέσω του εισαγγελέα όπου χρειαστεί να εκδοθεί σχετική διαταγή για επίδειξη εγγράφων. Σε αυτό το κομμάτι βάζω και το θέμα της δημοσιότητας των πράξεων, το οποίο υπάρχει και σχετικά με τις κανονιστικές πράξεις, αλλά και από την ειδικότερη νομοθεσία ως προς τη λειτουργία του διάβγεια, ενώ και στην Ελλάδα έχουμε ζητήματα προστασίας απορρίτου από όλες τις αρχές, όπως λειτουργούν αυτά κατά καιρούς,
που προστατεύουν τον πολίτη έναντι της εξουσίας. Νομίζω ότι από αυτή την συνοπτική αναφορά διαγώνια σε όλα τα θέματα του ελέγχου κατανοούμε ότι ποτέ καμία εξουσία δεν μπορεί να είναι ανέλεγκτη και ότι είναι ακριβώς ένα ζήτημα αντιβάρων το οποίο χρειαζόμαστε και το οποίο μπορούμε και εμείς οι δικηγορικοί σύλλογοι, και το έχουμε αποδείξει κατά καιρούς, να διαδραματίσουμε το ρόλο αυτό, γιατί καμία εξουσία ανέλεγκτη δεν είναι καλή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον Dr. Finokaliotis. As we conclude this session, one thing becomes increasingly clear. The challenges we face across the globe share common roots. The persistent temptation of executive and administrative powers to encroach upon judicial independence is not unique to anyone's country. As lawyers, we must remain vigilant, and it is our duty to hold both the state and sometimes even the judiciary accountable, especially when courts forgo the very tools the law provides to safeguard justice and uphold the democratic checks and balances. I would like to extend my heartfelt thanks to Justice Emilios Kyrou for his thought-provoking analysis and to Dr. Dimitrios Finokaliotis for his powerful reflections on the Greek legal landscape. And of course, thank you all in the audience for your presence at this time your commitment to these vital conversations. We're going to have a very short break because we want to finish soon. Only a 5-minute break now, and we are ready to welcome the next speakers. Thank you.